Deeply hidden from the world, Abkhazia turned out to be a land of divine faith. I also had a chance to peek into the joys in a life of sharing through the Abkhazian traditions, which have been passed down for thousands of years. I head for yet another sea within the Black Sea, the Sea of Azov. It is home to the Cossacks, the most gallant warriors in Russian history. There, the people lead intense and vivacious lives along the calmly flowing waters. At times, the sea is a place of longing, which makes you dream of what lies past it, as well as a place of rest. Within the large landmass of Russia, whose area is 78 times that of the Korean Peninsula, the Black Sea is a dream destination for Russians. Today, I'm off to Rostov-on-Don, which lies north of the Black Sea. The Sea of Azov, which flows into the Black Sea, is a sea within a sea. It is also the shallowest sea in the world at a mere average depth of 9 meters. Rostov-on-Don is situated at the meeting point of the Sea of Azov and the Don River. It is well known as the breadbasket of Russia. The Don River Delta is a symbol of abundance, but there is something even more famous about it. I have come all this way just to meet them. Здравствуйте, гости дорогие. Хлеб, соль примите. Примите, это по-русскому, по донскому обычаю. Не только отведать, а и принять. Bread and salt, which are the most basic things in life, symbolize happiness and health. 제가 이 빵과 소금을 먹게 되는 순간 이제 친구가 되어 버린다는 겁니다. 그렇기 때문에 아주 그 손님 맞이는 귀중한 의미를 가지고 있는데요. 저는 가자키의 친구가 됐습니다. Не торопись. 이 유상미를 보니까 정말 이게 동화 속에서 금방 출연하신 것 같은 느낌인데요. 야, 이 붉은색의 유상이 굉장히 화려한 수에 너무 예쁩니다. The most notable part of this attire is the hat. Голову головным убором. До замужества она носила одну косу, символ того, что она одна. Как только выходила замуж, ей заплетали 2 косы, укладывали в узел и обязательно одевали женский головной убор. Выходить без головного убора на улицу было неприлично. You cannot speak of the Cossacks without speaking of horses. The Cossack cavalry displayed their bravery throughout Russian history each time Russia was in danger. И когда они махали шашкой, они ослепляли врага, и враг не мог видеть, куда ему стрелять. These are called shashka swords. Note how it reflects the sky from all the polishing and care that has been put into it. 코사크족에 이런 격언이 있습니다. 코사크족의 남자에게 있어서 칼, 말, 그리고 아내는 결코 누구에게도 주지 않는다. 야, 진정한 남자의 모습이 엿보입니다. On one side is the Cossack Museum. As I enter, I notice it has a very low doorway.
이렇게 낮게 해놓은 데는 특별한 이유가 있었습니다. 들어오는 사람들이 주인에게 이렇게 평화롭게 인사를 건네야 된다라는 의미에서 이렇게 낮게 했다는데요. 우리의 전통 예복과도 상당히 유사합니다. These people were raised as warriors since the day they were born, as they had to survive in a location that bordered other ethnic groups. They also led nomadic lives, which is why they wore arms such as bullets on their clothes. Surprisingly, as I take a look around, I discover a map of Korea. What relation does it bear with the Cossacks? Скажи, пожалуйста, почему здесь есть Корея? А потому что была русско-японская война, и казаки принимали в ней участие. Просто показана территория Кореи, собственно, территория, где проходили военные действия, отображены. 지도상으로 보자면은 본 지역은 거의 한 이 정도보다도 훨씬 더 가야 되는데요. 여기서부터 이렇게 말을 달리고 기차를 타고 겨울 전쟁에 참가하기 위해서 우리나라까지 왔습니다. 용맹하기로 러시아 전쟁에서 가장 소문난 코사크족이다 보니 이 극동 지역까지 전쟁에 참가하러 오게 됐네요. Of course, it's a sad part of Korean history. Outside, a special ceremony is about to take place. Душой щедрая, видите, какая характеристика? Но лучше из лучших. Да. У него там сзади, Надо снять. непорядок. Давай. Во! И сюда его на круг. Ну и Прошу сюда на круг. да, лицом к нашему хору, чтобы вас поддержали. Итак, Мы вас покрепче. поддержим. Да, испытание, очищение от всех грехов и получение той самой знаменитой сверхпассионарной энергетики, которая способствует потом карьерному и прочему росту. Татьяна, подержи, пожалуйста. Атаман, наш казачок-то... Это нагайку. Это называется нагайка. Да, применяется в степи для коня. Для коня, да. Коня мы вам в следующий раз подарим, потому что не знали, какая масть. A person who has bestowed me his blessings, as well as this gift, is a Cossack leader. Да, символ общеказачьей власти. Значит, это волчий хвост. 나? Да. 아따만이라고 해서 그 까자키의 수장 많이 가지고 다닐 수 있는 지팡이라고 합니다. The Cossacks who live in the Don River area are known for their love of music. Скакал казак через долину, через Кавказское края. Not only are they valorous, but they also have a taste for the arts. I guess you could say that they are very passionate people. Спасибо большое за то, что принимали меня. Я уже стал казаком. Вот этот стакан за вас и за нас. Ура! I wash down the strong liquor with a bit of fresh fish that has been caught in the Don River. With this, I become an honorary Cossack. 야, 이렇게 의식을 거치고 나니까 정말 진정한 남자가 된 듯한, 진정한 돈 지역의 코사크가 된 듯한 느낌이 납니다. Different Cossacks are distinguished with names that contain the geographical area in which they live. 동방을 끼고 있다 보니까 제가 이렇게 신호를 했구나. These Cossacks are referred to as Don Cossacks because they reside on the Don River. 이게 동강 지역에는 봄이 되면 자주 범람을 하기 때문에 이렇게 보시다시피 하층물을 높게 쌓아놨습니다. 그래서 보통 이렇게 넓은 돌 위에 마치 집을 얹어놓은 듯한 그런 느낌이 나는데요. The Don River floods so much. The stereo bait is practically the same height as me. However, does the Don River only cause damage? I doubt it. Before winter, people are constantly at the riverside, enjoying their free time.
크기가 이거 한 편보다도 훨씬 더 넓네 이게. А изначально это какой размер был? Вот такой? Да, был вот такой. Честно, вот такое? Честно, вот такой. Почти метр тогда. Ну, это не метр, это где-то 70 сантиметров. Да? Это без всяких, Все эти рыбы на Дону. да, садонская рыба. А кто это ловил? Я ловил. А, вы ловили? Да. On weekends, there are many small gatherings here and there with people enjoying the plentiful fish that they catch in the river. Приезжают на Дон, здесь красиво, зелено. Вот. Когда стоят и смотрят на воду, вода успокаивает, снимает отрицательную энергетику, которая накопилась в течение недели рабочей. А вот без только жидкости. The fish is big enough to fill several people's stomachs. Вот так едят казачки. 야, 이게 하도 커서 접시에 다 담기지가 않네요. 이거 무엇이었다 여기? During my travels around the Black Sea, I have had goat meat and beef, but it dawns on me that this is the first time for me to eat fish. 통상 민물장전 같은 경우는 비린 맛이 좀 많이 날 수가 있는데 전혀 비린 맛도 안 나고 담백한 맛 그대로 그리고 아무런 양념이 안 들어가 있어서 굉장히 자연스러운 그 맛 그대로를 느낄 수가 있습니다. 아주 맛있습니다. The steamed fish is great, but a truly favored fish dish in Russia is a fish soup called ukha. 시원하다. Пить можно прям так, прям а, так. а гущу 한국에는 남자들이 술을 마시고 난 다음에 아침에 콩나물에 해장을 하는데 러시아에서는 이 우하 한 그릇으로 해장을 하는 것 같습니다. 아주 속 시원하게 풀립니다. 아우 지금 벌써. I just cured my hangover, but more vodka? 보드카가 없으면은 우하라고 부를 수 없다. 그냥 생선으로 만든 국인데 보드카가 있어야만 바로 우하라는 이름으로 불릴 수가 있다. 이렇게 말씀을 하시네요. I wonder just how big this fish is, if it can make such a tasty, plentiful meal. I traced the riverbank in search of local fishermen. Only at the river's mouth, where the river meets the Sea of Azov, do I find fishing boats. Luckily, they're just about to go out to fish. 야 이게 그물의 규모가 굉장한데 도대체 얼마나 고기가 많이 잡히길래 그물코가 이렇게 넓어서 작은 고기는 다 빠져나갈 것 같은데 어우 큰 고기들이 이거 많이 사는 모양이네요. Ну, такие, что можно и не взять в руки. 나? Да. 와, 야 이거 손으로 이렇게 다 미쳐 다 잡지도 못할 만큼 큰 고기도 산다 그러는데 야 이걸 그물을 끌어당기는 게 보통 일이 아니겠는데요? They attach two barges together and move to the location where they will be casting their net. По всей вероятности, сегодня будем ловить рыбу. Вот, посмотрите, Вот там? вон там, да. I thought there would be an indicator when he said that's where they'll cast the net. 야 근데 저 같은 오늘 배를 참 타는 초보자는 망원경을 주시고 보라고 해도 어딘지 하나도 알 수가 없습니다. The ability to figure out the location of the fish on a river that looks like a wide open sea is only possible with the captain's 27 years of experience. Now the hard work begins. The two barges that were connected split and go into opposite directions as it drops the net. The net is so long that I can't see the end of it. It takes a long time just getting it set up. Even at a glance, it's well over 2 to 3 kilometers long. Once the net has been cast, they pull the boats up to a nearby shore.
The real work is supposed to start now, but a fierce wind starts blowing. The fishermen don't take heed and simply plant the stakes to help them pull up the nets more easily. The stakes have to be driven into the ground quite deep in order to bear the weight of the enormous fish. И будем вытаскивать, сюда собирать и на них слаживать. А рыба будет там дальше. Now, we're ready to draw the net. They use pulleys to slowly draw it in. The pulling seems to take forever. On top of that, not a single fish is in sight. The misgiving that I had earlier about catching at least one fish is making me feel uneasy. Вот с утра был нормальный, а сейчас все, это плохо. А почему дель поднимается и карп уходит под низ? Понимаешь? Да, под низ уходит. Это не очень хорошо. 아이고, 오늘 바람이 심하게 불어서 그물 밑으로 물고기들이 다 도망칠 По 수도 тишине 있다는데. лучше ловится рыба все равно, да. The wind gets stronger, almost as strong as a typhoon. I hope we don't go back with an empty net. My anxiety gradually turns into certainty. They've been working 2 hours straight in the river, but have nothing to show for it. Just when I get excited over a caught fish, he lets it go. Такой нельзя ловить. Да? Такую отпускаем рыбу. Ну, плохая. А? Плохая. Нельзя такую рыбу ловить. Unable to be much help, the only thing I can do is quietly pray. There's not much of a choice. I look on, having put aside any big hopes. But then, it's undoubtedly a fish. Вот видите, прыгает рыба. Ерунда это. I am finally reassured when I see the birds flocking over. They're experts at detecting fish. Even at a glance, I can tell that there are many mighty fish. Being tough and strong is a must to become a fisherman here. They have to fight against the rough current as well as the strong fish. Wow. The catch that is revealed is better than I expected. I had no strength when there were no fish, but seeing the hopping fish gives me strength I never knew I had. Now we have to transfer the fish into the boat in a single go. 이야, 이거 물방 고기가 아니구나 정말. 이야, 진짜 많다. 우와! Ну, как ты говорил, большая. Вот, смотри, снимай. Толстолоб, он лежит здоровый. The fishermen try hard to show me the biggest fish they can. But the fish's strength are not easy to handle. However, with the determination of a Don River fisherman,
They are not one to back down. He hands me a big trout for me to get a first-hand taste. 고기가 크다고만 말은 들었는데 거의 저만합니다. 이렇게 큰 물고기 태어나 처음 봤는데요. 나 이렇게 попросили поэтому поймали. Хотя по идее не должны поймать. Thankfully, I, too, have a chance to witness the hidden treasure of the Don River. Потому что Господь нам помогает, Бог нам помогает давать и выращивать рыбу, и ловить рыбу, вот, все, и определять ее. Слава Богу. Вот такая Мы так всегда говорим, да, хорошая рыба в этом году выросла у нас, и карп хороший вырос, вы же видели, и толстолоб хороший вырос. Вот. Дай Бог всему, чтобы она и дальше так было. Мы будем... Такая чистая, богатая река. Да, чистая, богатая река. У нас очень хорошая, вкусная рыба, качество хорошее. It's true, the Don River is an abundant river. Not only that, its abundance goes equally to everyone. Now I'm off to downtown Rostov-on-Don. When visiting other cities as a tourist, the first place I go to is a busy street, and the second is a market. It's because markets contain unique local culture. Food stalls are laid out on one side of this market. The names posted on each stall is Natalia Kim, Olga Sun, and Rosa Park. That's right, they're Korean Russians. The side dishes that they sell here are not Russian, but rather closer to Korean food. 이게 지금 뭐 만드시는 거예요? 이게 지금 이래 가면 이름 가면 이거 이렇게 나오지. 그래 이거 싹 손으로 우린 집에서 싹 손으로 이거 갈아 싹. In Russia, this dish made with grated carrots sprinkled with salt and red pepper powder is called a Korean salad. It turns out that the food she has given me, saying that it's very tasty, is. рыба 회. 회. 아, 물고기, рыба. 물고기 회. В Пусане живут родственники. да? Да, но мы не общаемся. Корни оттуда. 반찬도 먹고. Игорь? Как отличается? Нет, это каждый индивидуально занимается. Вы индивидуальный предприниматель, у каждого свое. Вкусы у всех разные. У всех. Значит, Пройдете? у каждого есть свой Конечно, секрет. конечно, свои секреты. Специальный рецепт у вас, да? Это и есть национальные особенности. Я. Можно это рассказать немножко? Нет, нельзя. секрет, значит. Мы секреты не выдаем. Секрет? 이분은 이제 짭짤한 젓갈 같은 음식을 만들고 마치 우리 전라도 음식처럼 여기 오신 분은 고향 자체가 부산이다 보니 이렇게 또 해산물들이 많고요. 이분 같은 경우는 저기 북한 음식에 가까운 남새라고 하시는 분이니까 대한민국 전체가 바로 이 시장 하나에 다 모여 있습니다. 우리나라가. 도라지 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 심심삼천의 백도라지 한두 뿌리만 캐여도 낭군님 반찬이 넉넉하여 에헤야 에헤야 에헤요 오열한 난다 지바자 좋다 네가 내 감잠 스리스리. The elderly woman sings the Doraji ballad, which she learned from her mother, with a pleasant lilt.
제가 이제까지 들어본 도라지 중에 제일 예쁜 도라지. 이게 애는 좀 쳐가지고 Fellow Koreans whom I encountered when least expected. Meeting them has augmented my curiosity of what they remember of Korean food. Korean Russians are famous in Russia and Central Asia for their knack at farming. It's amazing how they are able to raise such rare strains in Russia. 요것이 꼭 있어야 되네. 상추하고 요거하고 마늘하고 된장 고추장 해가지고 싸 먹고. 아이고. 하기는 이 러시아 사람들은 이 깻잎 맛을 모르죠. 러시아 사람들 이 깻잎 몰라요 이거. 그러게 말이야. 냄새 더 고약하다고 안 먹어. 냄새가 강하고. It's rare to see someone personally growing perilla leaves in Russia. 이거 요새는 막 비자크만 와서 그냥 먹어도 돼. 안 시켜도. 맛있네. 냄새 좋겠잖아. 우리는 이런 거 좋아하니까. It isn't a big garden, but from vegetables to fruit, not much is missing. 이거는 겨울은 동삼에 먹는. 동삼에 먹는 거. 아, 요건 아직까지. 그다음에 한국은 다 종이 봉다리 세워놨잖아. 예, 그렇죠. 여기는 아니에요. 아, 저보다 더 잘하시네요. 그냥 어떻게 저절로 하는지. 한국을 내가 몇 번 갔다 왔다고. 요거는 한국 배요. 접해가지고 러시아 나무에다가 예. 한국에서 가져와서 이제 좁을 붙이니까 이 짝에는 죽어버리고 이거 한 가지 한국 배가 이렇게 열렸어. 이렇게. Having lived in Russia for 11 years, I've often been homesick for sweet, juicy Korean pears. I guess she did too. 깻잎도 숨겨놨고 깻도 고추도 있고. Though people lose language as they go from one generation to the next, I guess they don't lose a taste for Korean food. 야, 이 전 러시아에서 이렇게 가정을 들어와서 된장을 먹을 수 있는 것이 과연 어디가 있을까요? 역시 우리 동포분이 사시는 곳에 오니까 야, 이렇게 된장도 먹을 수 있고 좋네요. The refrigerator is no different from any average Korean home. 오, 예스 김치. 예. 야, 구경하기 힘든 김치가 여기 냉장고에 들어 있습니다. 김치. 야, Это уже кислый, а это свежий. 니쇼바. свежий. 마침 제가 어제 와는 신김치인데요. 야, 이거 한 통을 다 먹으려 그래도 지금은 이건 다 먹을 수 있을 것 같은데. What is unique is they put sour kimchi in the soybean paste soup for a sweet and sour flavor. Потому что у нас бабушки, дедушки, 할머니 만들어. Thanks to them, I get to a spicy pepper leaves in this land far from home. 한동안 매운 걸 못 먹었더니 깻잎? 예, свежий. 니쇼. Спасибо. This place makes me realize the taste is made of memories and longing. 야, 참 깻잎 안 먹어본 지 한참 됐는데, 야, 이렇게 먹어보니 집 생각도 이제 많이 나고 역시 여행의 정점에 서는 모양입니다. From second to fourth generation Korean Russians, 3 generations sit at a table. 아, 새우. 야, 아니 여기 새우가 어디에 있어서 이거 어떻게 구하셨어요? 거기서 사할린에서 새로웁니다. 아, 사할린에서. 네, 거기서. 야. 야, 이거 한국에서도 제가 잘 못 먹는 거 여기 와가지고 이렇게 먹어보네요. 원장님. 야, 이거 사할린에서 가지고 오셨으면 굉장히 귀한 음식인데 이거 제가 먹어도 되겠습니까 이거를? 예. 두고두고 드셔야 되는데. 잘 먹겠습니다. 프리아토가 베시다. These people of the Korean diaspora were forced to wander from the Korean peninsula to Sakhalin, Primorsky Krai,
again to Central Asia and back to Russia due to historical turmoil. Perhaps rice is the source of the power that has kept them sane. 가지마오 가지마오 날 두고 가지를 마오 이대로 영원 걸어 한때는 살고 봐요 나를 두고 가지를 마오. The glacial water that flows from the Caucasus Mountains creates meandering canyons and passes a land of seclusion. To become a glacier lake that embraces nature as it is. The water travels on and finally reaches the Black Sea. The people are just like the Black Sea's nickname, a hospitable sea. Sharing together. And having fun. This is the Black Sea, waters that bring hospitality and offer abundance to all. 정말 좀 다른 세계에 온 것 같다라는 느낌이 듭니다.